We are not fighting them physically, but we are fighting them mentally. Leave all the spiritual battles alone. Every woman has a battle that is fighting in life. And this battle that you are fighting is one of the reasons that makes you not to know the beauty of marriage or the beauty of life. By the way, singleness is not a disease. Singleness si ugonjwa. They are some of our sisters Mungu amewaeka wabaki kuwa single. Don't fight for marriage. Because you will marry for the long reason. Na wengi ambao wako kwa ndoa for the long reason. Maybe nilijipata na mtoto. Maybe, unaelewa all those reasons. Circumstance, situation, wazazi, walinianza kuniuliza kwani nitaolewa lini. Miaka ilienda sana. Wengine wakoroa kwa sababu ya pesa and all that. Very few marriages utapata they married because of love. Where love is the main taproot or the main foundation of all marriages. Okay, let me put it. It is the taproot of all relationships. Where there is no love, there is no growth, there is no success, there is no development. Where there is no love, there is fear. What is fear? Fear torments. Fear torments. Kwa mujibu wa kitabu cha Petro. Fear, 2 Peter. Fear torments. When you entertain fear, my dear sisters, fear will torture you to death. Wengi wako na talanta hapa. Wengi, they have their calls here. But because of fear, wamezinyekanyangia chini. True or false? Wanadada, ukweli ama uongo? Wengi wako na vipawa vya maana na vipawa vya bei, lakini kuna uoga. That element of fear, it will kill you. And actually, kaburi nyingi za mama zimeandikwa died ili hali akona hiki kipawa. Tuamini tuombe. Uishie milele na milele Jehova Jire, wema na fadhili zako ni za milele. Hekima na maarifa Mungu wangu ni wewe unayepeana. Masaa haya tumekaa kikao hiki cha wamama na watoto wetu. Baba, tunachokuomba ni kwamba uisho wa Roho Mtakatifu. Kusudi mnenaji anapoenda kunena hapa, wacha tusikie sauti yako kupitia yeye. Umetumia kama chombo tu ili nasi tuweze kuwa wasikifu wema. Teka nyara masikio yetu na akili zetu ili kwamba tukifika tamati tuweze kusema hakika tumekutana na wewe Jehova. Jina lako litukuzwe, jina lako lihimidiwe. Ni katika jina lako Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Wamama wengi wamefungwa na uoga. Shetani anajua vizuri sana. In order for him to be successful, ameweka uoga kwa wamama. When we are encouraging candidates katika mtihani, huwa tunawaambia waache uoga. So, because fear is the beginning of all fall. Uoga huwa unaleta any fall ama failure yoyote. Nitasema nini? Uoga huwa unaleta kuanguka. Tukianzia na ndugu yetu
Moses. Moses amewatoa from the land of Egypt. Wanakuja towards the Red Sea. I am in the book of Deuteronomy 34. Wanakuja into the Red Sea. Ndio hawa wanatetemeka because wameona they are at the border of the Red Sea. Na huko nyuma the Egyptians wanakuja na chariot zao. Walianza kufanya nini? Okay, sawa. Hata zikikataa tutaendelea tu. Bwana asifiwe. Tushaenda pahali zote zikazima. Wakati tuliziforce stima zikapotea. Tukawaambia kila mtu na mulika mwizi juu. Na tukasoma mpaka tukamaliza. Bwana asifiwe. Wakati tulimaliza stima zikarudi. Lakini tulifurahi kwa sababu tuenda kwa dormitory tukiwa na stima. So that is the way the devil does. But ameshindwa. Naye ni muoga. So this is what I was saying. Moses told the Israelites, msiogope. Msifanye nini? Msiogope. Fear not. Fear not has been repeated in the Bible 365 times. 1 year has how many days? 365. So what does that imply? Kila siku Mungu anakuambia usiogope. You know, Joshua chapter 1 verse 5 to 9. The word be courageous, fear not has been repeated several times. Many women, we are unable to fight the battles because of fear. The moment umeingisha fear in your life, umeanza kuanguka. The moment even your husband learns that you are ever afraid, ndio anaanza kukukanyanga. I don't know whether you are getting. Anaanza kufanya nini? Kukukanyanga. Kukukanyangilia chini. Kwa nini? Haujijui. Uko na uoga. Uko na uoga mwingi sana. One lady ako hapa on the way to Gong. Akanipigia akaniambia shida ambazo anapitia. Nikamwambia my sister, na unafikiria nini? She's passing, wako na katoto kamoja kadogo. Actually ndiko kanaenda something to do with 1 year. But what this lady is passing is hell. Kuna wakati ameacha mtoto, akaingia kwa gari akakuja kulala Uhuru Park. The whole day ameacha mtoto kwa nyumba peke yake. That should tell you the impact of the pain or torture this lady is going. Akakuja akalala Uhuru Park. Mara ya pili, bahati nzuri mtu mmoja akamuona. So she's the one who connected her to me. And so the more I tried to talk with her, nikagundua shida yake ni uoga. Na wakati mume alijua mke wake ni muoga, akachukua advantage ya nani? Yake. Men, they like to take advantage. I'm sorry to say. Elder wangu wako hapa. They are good in taking advantage. The moment he realizes you as a weak vessel, anakuchukulia advantage, anakutumia, anakuchezea, alafu anakudump. And then he goes for another one. Unanielewa? So the same with fear. The moment you entertain fear in your life, ndio sasa itakuwa worse to you. But when you have the courage to do what? To know whom you are and going for what you are. Are you connecting?
for knowing whom you are and going for what you are, or going for your call, your gift, your skills, and so forth. It needs someone who is courageous enough. Do not fear is repeated. Let me come to the topic now. Every woman is fighting a battle. A battle of what? There was a time I taught about Song of Solomon chapter 4. Song of Solomon chapter 4, sipendi kufunza wana wa kike peke yao, because it is for both men and ladies. It is about going to this garden. You understand? How you approach the garden, how you start with those guys, blah, 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 up to the well and the mountains that are there. So, so what is the problem of every woman? The battle of every woman. Before we got married, kuna mahali tulipitia. Kuna mahali tulifanya nini? Tulipitia. Hapo penye tulipitia. Kuna kitu ilibaki ndani yetu. Mwimbaji mmoja, one singer, ameimba akasema, Njeri alibeba piece, Mora akabeba the other piece, Cherangat akabeba the other piece, na Akoth akabeba yote. Sasa anasema, anamalizia kwa kusema, sasa roho yake imebaki haina chochote. What is that piece that you took? You took a piece of that man. I am not afraid to talk about it, because it is God who gave me this revelation. Every woman is carrying a piece in her mind. And now this piece in her mind is bringing inconvenience in her mind. No matter how she tries hard to fight over it, it cannot go. Inamwambia huku ni kwangu na sitoki. And so, when you are teaching and telling women that we have plateaus and mountains, they don't understand. Wanakuuliza hiyo ni nini, pastor? Nawaambia, excuse me, gaki, tuna kitu inaitwa climax. Wanauliza climax ni nini gaki? Gaki, pastor, ni nini unaita climax? Nawaambia, haujasikia climax. Hiyo ni nini mtu anasikianga aje? And the more you teach them, the more you try to tell them, the more you find that the problem is not on the way to approach it, but the problem is in the brain. There is the first water that is in the brain, and it is fighting over for this any other water that comes in. So, how or what is the answer to this? Mene utapata mwanamke anavaa with expectation of whom to meet. Kwa kanisa hata akikuja, anajua leo ni siku ya nini? Nani anakuja? Leo ni Amode. Atavaa hata unashangaa, ni yule mwanamke tunajua ama ni nani? Women, they dress according to the mood. I have no problem with that. And women can wear 4 dresses per day. I have no problem with that. They change like a weather. They change like weather. Women are weather. Actually, I call them weather. Saa hii kuna mawingu. Asubuhi kulikuwa kunanyesha. Saa 7 kulikuwa na jua tere. You were sweating here. Saa hii tena kumekuwa na nini? Na mawingu. You cannot predict anything to do with a woman. So, because they keep on changing. And sometimes when it is raining, they are like now the river. Wakati kunanyesha, wanabeba takataka yote kunyesha in both words, the literal word and the physical word. Unanielewa? Ile kunyesha kwetu na ile kunyesha ingine. Hii mvua inanyesha mkuko kwa mlima, inabeba takataka zote zinakuja kwa mto. And before that water comes, huyu mwanamke atakuwa wazimu kiasi. Si hata unajijua venye unaongeanga kwa nguvu. Si unajijua kosa kidogo tu inakufanya ulipuke kwa nyumba. Si unajijua tu. And then
wakati umetulia sasa, maji yametulia, the river is now clear, unaanza kujiuliza na nini ilikuwa inanifanya wazimu, na kwani mimi nakuanga aje? Have you ever find yourself in such situation? Hamtaniongelesha, but that is the truth. Because what was happening, mto ulikuwa umebeba takataka zote, na takataka zote imebeba mpaka log, makaratasi, na hiyo log yote imekuja ikifagiaka tena kwa huu mto. Baada ya mvua, maji yanatulia, yanaanza kuwa clear. So the clearer the water is, the more you start seeing now the little things. Na kwani kulikuwa kunaendelea aje? So what am I saying? Every woman's battle is the battle that we are fighting in the world of sexuality. God created us as sexual beings. Sexuality does not begin in marriage. It began when you are born. Wakati ulizaliwa ndivyo sexuality yako ilianza kazi. And if ungepatiwa nafasi, you could have practiced it to full, kama ingekuwa na uwezo ama kama ingewezekana. But now the problem, and the more we understand that all of us, we are born and created sexual beings, we shall be able to appreciate ourselves. I told you, we are created to attract. Women, we must be happy for us to attract a happy person. If you are ever dull, you will attract a dull person. Wewe saa zote umekunjamana uso, where you have no smile, mpaka watoto wako wanakuogopa, mpaka paka kikuona ndatoroka, hata panya na mende wanatoroka wote. Why? Because of the way dull you are. But when you have a smile in your face, remember I was told that by God himself. Akaniambia, Milka, by the way, he called me, I was in prayers. Now, there is what I was praying. I was under a great storm. Nikaambiwa, Milka, wacha ujinga. Not all battles that need prayers. Some battles need actions. They need steps. Nitakwambia your battle. So, akanipea those 4 words. Smile. And like, why should I smile? To me, it was not biblical. But I came to learn it later. The more happier you are with you as an individual, whether married or not married, it reflects the character, it reflects the person that you attract. My dear sisters, let us learn to be happy always. Let us work for ourselves as an individual. And then after we have achieved the goal of being happy as an individual, we shall be able to attract an individual who is also happy. But now the problem is that sisi zote tuko na toxic zetu. Anger, outburst of anger. Kerere mingi. Kuna mama jirani wa shule yetu tulikuwa tunamuita mama kerere. And for sure, she was mama kerere. Ukiona mtu anachukua title ya mama kerere, jua ni mama kerere. Because akiacha kerere tukipanga line ya kukula breakfast, mpaka tumalize ndio aache kerere. So tulikuwa tunamuita mama kerere. And like we could always, tulikuwa tunajiuliza, watoto wake wanakaa aje na huyu mama? When I was in that mood of anger, when I was going through the storm, uso wangu ulikuwa unakaa kukunjana. My daughter akanitoroka. And like, niligundua siku moja niliingia kitchen. She was not aware naingia kitchen. Akashtuka hivi. So when I was given the word smile, nikaanza kukumbuka what my daughter is going through. And let me tell you, it works, nitakwambia. So, the battle that every woman is fighting is we passed through many waters. And now we have decided to settle with one water. But connecting, I said women, they connect from the heart. You know, when Adam alipokea Eve, the first thing Adam did, he sang a song. And that is, I think that is the reason as to why love songs are the highest in number in the world. Hakuna mwimbaji hajaimba love song. Si hata hawa wakonyi waliimba love song. Chini, si waliimba? Heshima na ongeza. Sijui nawe pandisha. Nini naendelea?
sweetie, 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 haikuwa rahisi. Hiyo wimbo ni wapi huwezi kaupata na youth? It is all over, mpaka na watoto. Kweli ama uongo? Because it is a love song. Adam wakati aliona Eve, the first thing he did was to sing for her. Oh, bone of my bones, flesh of my flesh, you shall not be called. You shall be called woman, because you are taken from me. So he sang the song. Now, this is the urge of every man to sing a song to you. But now the problem is the battles that you are fighting in your mind. When he comes smiling, una withdraw. Una smile kwa nini? Uoga unaingia. The spirit of fear inakwambia wewe siku nzuri, ukiona akikuchekesha hivi kuna nikubaya kutalipuka baadaye. Instead of you responding with a smile, unaingisha doubt. Unaingisha fear. Let me tell you, there is no battle you shall ever win with fear. The moment umeingisha fear hivi, yule mwanaume mwenye amekuja, pengine akona na surprise nyuma, amekuja na smile, na wewe umeogopa, ndio huyo umeogopa, you are going down, anaanza kuwa na doubt. Kwa nini nimefanya? What is the problem? The water that we took there before. It is dominating our mind. We are unable to be focused. We cannot reach climax. We are comparing. Hii ilikuwa nono, hii ni sorry. Hii ilikuwa sweet banana, hii ni keganda, hii ni nyoro. You know, you are comparing. And the more you compare, the more you cannot reach climax. The more you cannot reach the destination. But is happy is she that never has nothing to compare. My sister, ambacho Mungu amekubariki nacho, either iwe ni sweet banana, enjoy fully, with no stress, have no other mind, have no other fear at the back of mind. Pengine amepitia, pengine ameenda, and then when he comes with new tactics, unaanza kuwa na doubt, unaanza kuingisha fear, you will never reach climax. Kama wewe unaendesha unakula ama ndizi lako ni nyoro, ambia Mungu asante, umenipatia nyoro. Just relax and enjoy it comfortably. I hope we are together. Ama niko peke yangu? Hello, niko peke yangu? Tuko pamoja? Yes. Kama ni kiganda, wakisema liniambia inaitwa ile ndizi ile nene. Unanielewa? Furahia. Ambia Mungu asante. Relax. Hautakuwa na time ya kuniambia, hapana unajua ni mkubwa, sasa muscles zinakon. Hapana, just relax. By relaxing and having no fear, that muscle inapitia kichwa. Hiyo ndio, kwani hiyo ndio kichwa? Halo? Kwani hiyo kichwa ya mtoto ilikuwa kiasi gani? Usikanduzaki, msinikasirikie, poleni. Leo natoboa yote. Unless wanaoa next month. Kichwa ya mtoto ilipitia hapo. Alafu sasa unaanza kuniambia hapana, hii ndizi ni kubwa sana. What is the problem? You are unable to relax and fight fear. Fear is dominating you. Fear is torturing you. Instead of that muscle relaxing, because it is created to relax and to contract. So when it relaxes, ina contract vizuri sana. So but ina expand vizuri sana. Alafu inajirudia yenyewe. But when you are full of fear, it cannot expand. Inabaki kama imeshikana. And so you go through pains. You go through pains. Mwingine akaniambia hii yangu ni ndogo sana, nikataka kumuuliza. Na ni mama mzee by the way. Rika hata si ya mama yangu, ni mzee kuliko mama yangu. Nikataka kumuuliza kwani umetumia ngapi? Akaniambia sasa pastor, mtu anaweza fanya nini kama yako ni ndogo sana? Nikataka kumuuliza kwani unatumia ngapi? Umejaribu ngapi? Lakini nikanyamaza. Nikamwambia sasa, furahia kile Mungu amekupa. You know, these personal vehicles,
They are small indeed, but very comfortable. They can, zinaweza piga kona anywhere. Zina overlap anywhere. Zina overtake anywhere. Lakini chukua mguu 10 ama trailer 2. Inaweza piga kona anywhere? No. So what is the problem? Look for more styles. Mwingine aliniambia pastor, tuliambiwa ya kwamba any other style than Mendes style, it is satanic and evil. Na mimi nikamwambia, go and tell that, fortunately she was already. Go and tell that lady, we are fear-free and wonder-free made. You are born a creative creature. Isipokuwa it has kama the contract is in touch, you are there to be creative for the best. Hakuna pahali Mungu amesema it is only the Mendes style. You understand? The cockroach style. Be creative. Be creative. Be creative. Come with more styles that will satisfy you. The true of you that you shall be comfortable. There is a style, the riganda kubwa, rinene haiwezi fanya. And there is the style, ama kuna mahali, the SUT banana inaingia vizuri na inafanya wam. And so you are just stuck there. Madam, mimi hakuna kitu nasikianga. Nini mbaya? Mind. Your mindset. Uko na uoga mwingi kwa akili sana. And that fear is the one that is tormenting you. Now, Song of Solomon. We have sections ambazo Mungu ametupatia. Huyu ni mwanadada, sawa, nimeona ni mwanadada. Kuna section Mungu ametupatia. Vile tulichora kwa class ya biology. Tulichora kwa class ya biology, tukasema kuna outer rabia. Iko inaitwa rabia ama ilikuwa inaitwa nini? Manases wako wapi? Ndio hiyo. Na kuna ina, alafu kuna mlima mwingine uko hapo, unakaa kama mwanaume, alafu ikakataa kutoka kama ya mwanaume, alafu kuna ingine hapa, alafu kuna ingine sasa hii. Alafu sasa maandiko in the book of Song of Solomon inakwambia kuhusu hiyo milima. Baada ya kukwambia huo mlima, alafu unabaki kuniuliza maswali. Hii milima yote inaendwa aje? Be creative, my sister. Be creative. Okay, this is not mostly for you, but for men. How? But now the problem is when nikifunza sana unapata ya kwamba wanaume wanasoma peke yao. And after learning, they want to come and implement. Nani alikwambia mtu anaguzanga huko? Excuse me. Ni yao. Wanajua kila kitu. Let them explore the world. Hello? Let them explore the world. You know, we are so much Christian to an extent mpaka tunavaa dera tukienda kulala. Kiuye. Mwanaume ni watumbo tatu. Anakula kwa macho, anakula kwa hii ingine, na anakula kwa hiyo ingine. Hii ya macho ni ya muhimu sana. Vile anavyokuona ukiingia, badala ya uache mume wako awe tempted there outside, mvalie. Hello, fanya nini? Mvalie. Yes. Dress up for him. He is yours by right. I got into a storm. And now I was praying. What had happened? Most of you will ask me. My son called me. I was in 2nd semester. Akaniambia, Mom, we have another mom. Nikamwambia, wow. Hey, so Baba Peter has brought another mom. Akaniambia, pana, your husband. Akaniambia, oh, Baba Gekonyo. You know, in our culture, all of them, they are my husbands. Oh, Baba Gekonyo. Apana. Nani, oh, Baba Musa. Apana. Who? Your own husband. Your own husband. I like, what are you saying?
Akaniambia, Daddy yupi? Mume wangu yupi? Mokuria. Fanya hivi. I started sweating. Kaambia fanya hivi, sasa hiyo niko UG. Kaambia fanya hivi. It was on Friday, I still remember. Kafanya hivi. Kesho nimepatiana present yako. Kesho uende kwa guka. Nimepatiana present yako na pastor, kulikuwa na pastor wa huku Kambani anaitwa Pastor Joshua. By the way, he's around Nairobi. Sijui ako kanisa gani hapa Nairobi. Anaitwa Pastor Joshua. He's Joshua Mkamba. Nikamwambia nimepatiana present yangu kwa huyo pastor. Ataenda aachie guka. So enda kesho ukitoka kanisa, enda hapo atakupatia. So my son was like, wow. Akaenda. He was in Form 1. Form 1 or Form 2? Form 2. He was in Form 2 because it was first term. I called my dad. Kaambia, Dad, nimekuwekea credit, nimekuwekea 100. My son akifika kesho, ununua credit, umpatie simu, nataka kuongea naye. I have an important message for him. My dad akafanya vile tuliagana na yeye. So those who know Total, karibu na kwa yule msichana ako pale nyuma, salimiana. Karibu na kwao. Those who know that Mau Summit area, kuna mahali panaitwa Total. Before ufike Total kwa soko kuna kamtremko hivi afu pande. So nikamwambia vuka barabara. Amechukua simu, ameniambia haro, nikamwambia fanya hivi, vuka barabara. Ndio huyo akavuka barabara. Nikamwambia look right, look left, look right again. Hakuna gari, vuka barabara. Akavuka barabara. Akaenda akakalia pale juu kwa Rogeka. Rogeka sijui inaitwa nini, back of the road. Kama kuna jina kama hiyo, akakaa hapo. Sasa nikamwambia hebu nipatie maneno vizuri. Akanipatia, nikamuuliza kabila gani? Akaniambia mimi sijui lakini wanaongea Kiswahili. Ulijuaje ni mke wa dadi? Si wanalala room moja. What? Now, I told God, you have given me an assignment. On that Monday, nilikuwa naingia kwa mtihani ya Greek. Kumbuka nilipigia Friday wakati tulikuwa tunaenda kwa group discussion to discuss the exam. Kaambia Mungu umenipatia mtihani guy. Yaani Mungu, are you the one who gave me this call? Wewe ndio uliniambia niende nikasomea uchungaji. Unajua being a teacher, it is very simple. It is just dropping the surname and continue with life. But now in this ministry, nikajiuliza maswali mingi. Will women really listen to me and understand me? I had many questions to God. Nikachukua pastor mwenye ako Westlands. Tukaenda naye Uganda. I mean Kampala. Nikanunua red carpet 10 by 10. Nikaleta nikaweka chini. Nikamwambia wewe Mungu, cheki. This is my battleground with you. You have to tell me the reason all this. Nikaweka chini. Mwacha nikwambie niliomba. So style ya kuomba ama kujipeleka kwa Mungu, that is not a discussion to me. Because niliomba kama nimelala, the only thing that sikufanya ni kupiga monduru. You know kupiga monduru? Yes, doing Somerset. Hiyo ndio sikufanya. Otherwise standing, kneeling, sleeping flat, all those I did. And then God, you have to tell me the reason as to why. So ikafika wakati wa kwenda nyumbani. Nikapata Mungu amefungua njia. Praise the Lord. Now, the pain now came when the parents, wazazi wake walijua I am back. Sasa huyu amepelekwa shags. Na during all this, let me tell you, mwanaume anaweza kakaa na wewe anakucholea something that will come to be fulfilled 5 years to come. And yet wewe unaona just all loud. Your people is all loud. People you wanawake ni louded. Wanaona just what surrounds them. The people of men is V-shaped. They see 5 years to come. Kumbe mtoto anaitwa Kianyanga Boys. My husband anapiga hiyo invitation ya Kianyanga Boys. Anampeleka Jomo Kenyatta Boys.
And like tutakuwa tunatoka Kirinyaga mpaka huko Nakuru kwenda kuvisit mtoto. Akaniambia, I have a reason to it. I never read the LED signs. I never saw the LED flags. Why? Tumefanya harusi. Alikuwa mmoja wa kusimamia. And like all these, there is nothing that was to come in between us. Kumbe yeye amechora strategic zake zote zimeingiana. So nikakuja. So the wife amewekwa shags. Na mimi sasa nimekuja nimefunga shule. At first I hoped here at Thika. My mom is here at Thika. And then before proceeding. But I felt the heart telling me, Milka, you are not yet to the finish line. You have to fight. I'm going to God, with you I can do all things through who constrains me. I fought fear down. I don't want to know what people will say and what they'll talk about me. I went to Kirinyaga. Unfortunately, kufika kwa ile nyumba alikuwa anakaa saa 6 usiku. Kunok, there was no respond. Kunok mara ya 3, there was no respond. Akili kaniambia fungua. Gonga padlock. So nikaingisha mkono ndio nishike padlock nigongeshe kwa mlango. Kuingisha hivi kwenda nikasikia kuna padlock, kufungua hivi nikapata the house is empty. So what next? Kulikuwa kumenyesha during that night. Cat and dogs. So nikaenda kwa jirani yangu, one of my friends. Nikapata hakuna mtu, wote wamefungiwa na hiyo mvua ilikuwa hapa wamelala juu ya meza kwa hoteli. They told me that story after 3 years actually. Ndio niliwaambia kwenye nililala. After 3 years. So mimi nikaenda nikaangalia sitting room hapo wamefunga na kufuri because the children walitoka shule wakakuja wakafua uniform and now they had last to take their supper alafu tena warudi. Haya, sasa venye wametake their supper mvua ndio ikawafungia wapi? Huko. God does some of these things for his own glory. Praise the Lord. Haya, sasa nikakuja nikafungua, mimi nikaingia kwa kiti nikalala hapo. Alafu manguo zenye walikuwa wameanua ndizo zilikuwa blanketi yangu. Sikutoa nguo hata moja, nilala hivyo. So very early in the morning, nyuni wa kwanza akilia, ndio hiyo nikatoka, nikachomoka. Nilienda kuogea kwa barabara. And like venye nilifika kwa tarmac road, gari inanigojea, inanisubiri. But me I'm busy kupanguza viatu matope. Unaona matope yote ya usiku, transisting all those, napanguza matope. And like me I'm not in hurry. Hii gari inanigojea. And like wanaona nakaa mtu wa Nairobi. Sasa I had to go. Kuingia tu kwa gari hivi, gari ikaanza kwenda. The next stage, you're huyu my husband. Na bag anaenda Kagio church. Akaingia nyuma na mimi niko mbele. Nilicheka. Driver ananiangalia, anasema huyu mama ni wazimu, nini anaona mbele, anaangalia mbele, haoni kitu. Hajui kuna Kenya inanichekesha. I'm like, God, how wonderful are you? Akashuka pahali panaitwa Sagana. Those who use that route. Tunyeri. Akashuka. Na mimi nikashuka. Nikaona ndio huyo ameshuka. Na mimi nikashuka. Tukasalimiana. Za siku ni nini? Bra bra bra. Tukaongea. And then ndio huyo anataka sasa kwenda. Na mimi ndio huyo namfuata. Anauliza, kwani hauendi? Sasa unaenda wapi? Nimekuja kwa mume wangu. Mimi I moved on with life. Nikamwambia, you are my husband by right. And like mimi naenda kazini. Na mimi namwambia mimi nimekuja kwa mume wangu. So akaona kama ni mchezo. Akachukua bag yake, akaweka kwa mgongo. Na mimi nikaweka yangu vizuri, nilikuwa na handbag. Venye tu anakanyanga kubwa juu yeye ako na gumboot, mimi niko tu na bado na kiatu ya juu. So unajua nimeshinda nao jana yote na nimelala nao kwa mguu because nimelala kwa yenyewe na sijui venye ikuta. So I'm ready for anything. Venye anakanyanga kubwa na mimi ndio naenda nikikimbia. Kaingia kwa gari ya Kagio na mimi nikaingia. Kakaa nyuma yangu na mimi niko mbele. Hii kiti ya nyuma ya driver na yako hapa nyuma. Fortunately kulikuwa na mshirika mmoja hapo anatujua kwenye ninasoma, kwenye tulikuwa tunasoma. So huyu akalipa transport yake. Mimi wakati nitisho transport itisha mzee. Yeye akalipa yake.
The conductor came back to me. Pesa mama. Niambia nitisha nani? Pole. Nikalipa. This lady bado anaangalia, anasoma. Akili ananyamaza, amenyamaza, hakuna mwenye anaongesha mwingine. Akashuka Kagio na mimi nikashuka. Ndio hiyo towards the church direction. Yeye ameconstruct hiyo Kagio church. So venye anaenda kubwa tena amevuka ngambo ile nyingine na mimi ndio nimefuata naye pande hii nyingine, pande hii. So yeye anakanyaga kubwa na mimi naenda learning, literally learning mpaka wakati tulifika kwa gate. By the time tulikuwa kwa gate, we were pole. Tulikuwa kitu kimoja. Ndio hiyo mimi CEO na introduciwa hapa ndio kutakuwa na stairs. The map inasema hivi. I like mpaka mafundi wakatuangalia wakaona, we love that couple. Literally they know. I'm like naonyeshwa. Sasa pulpit itakuwa hapa ndio patakuwa madhabahu. And like my office itakuwa like wow. Lazima tukaenda kando. Kwenda kando, unajua tunaenda kando kwa nini? Vita. Hebu niambie serious, umekuja kufanya nini? I'm serious. Mimi nikuja kwa mume wangu. Lakini tunasema nakuja kwa mume wangu, sasa hiyo ninacheka. Mafundi wanafurahi, wanaenjoy, lovely couple. They don't know the pain that I'm going through. My sister, if you don't act, he will act. You better act before he acts. So, tukaongea. And now, akaniuliza, nikaacha kama nimewapikia ugali na nikaenda. So on Sabbath tukapatana kwa church. Hakuna kuongeleshana during the session yote and in the afternoon. Kitu saa 10 hivi nilikuwa nimekaa pale karibu na mlango. Ndio hiyo akakuja machini hurupa papa akanisalimia. Elder mwenye alikuwa kwa jukwaa akabaki statue for like 1 good minute. Ni sinema, ni video, ama ni nini? Ama ni dream. Amenisalimia, amebaki na mkono wangu. Akaniambia, I would like to see you for a minute. And kaambia, I'm here my dear. Kachukua bag yangu, nikatoka baada ya kutoka. Tukaongea. Would you like nataka tuongee kuhusu nini? Kuhusu our son. Sina school fees ya your son. Blah blah blah. Nikamwambia, would you like to give me time? There's something I want to discuss with you. Akanipatia appointment ya Monday. On Monday I was there. Lakini alikuwa ameniambia venye yako na njaa. So nimembebea mahindi gorogoro 3. Na maharagwe gorogoro ngapi? 2. Haya. Nikampelekea. Na nikamwambia vitu zako nimeacha kwa duka fulani. Sasa kwa hiyo center yenye alikuwa. Tukaongea during the day. Hiyo asubuhi yote mpaka jioni. And like now we agreed not to agree. And so I was very much comfortable. I had my peace. I felt now this is the right time. Now I can move on. Nimepata amani kwa moyo wangu. Now instead of having bitterness, I was smiling. I was laughing. I was praying with my veins. Yes, I was praying with them. After all, sini zangu. Yeah. And I prayed with them. Kacheza nazo. Then I zipped tukaenda. Women, if you don't pray, he will set the drama before you. Kwenda akanionyesha, siuingie huku kwa kazini yako, uone vile amejenga. Nikaingia. Innocent. Najua kwa kazini yangu ndio anajenga, nikaingia. Nikapeleka room ya kwanza hivyo, bedroom ya mwisho nikapata ndio vitu za mjamaa zimepakiwa. And the first thing ilinishika ni t-shirt yangu ya Apple, ya white. Nikamwambia, hii t-shirt sikuachi. Na nikaipaki vizuri, nikaiweka. Akaniambia, si upashe chakula moto. Nikapasha chakula moto, tukakula. Baada ya kukula, akaniambia, si nipashie maji ya kuoga. Nikampashia maji ya kuoga. Alikuwa amevunjika mkono, so alikuwa alikuwa ametolewa plaster. Sasa alikuwa na ile kitu kingine. Inaitwa nini? Hiyo yenye wanafunga sasa mkono usi stretch. Sijui inaitwa nini. Alafu sasa akaniambia, will you mind to wash me? Oh yeah, I'm here for you. Nikamuosha vizuri, hata vitu zangu nikizioshanga, nikiziambianga bye. And like that was the end. And now ikafika sasa akaniambia, Jumaji still ni fresh na you have a t-shirt here. Si uoge hata na wewe
ukienda tu ni kulala. By the way, nimekula sapa. Oya cheki, si ni hesabu rahisi. Nimekula sapa, sasa nioge, nikienda nikulala. Sio ni question poa. Mimi nikaoga, nikamfulia nguo zake hizo zenye nimemtoa nini, alafu nikazianika. Sasa mjinga ni mjinga. Nikampata amekaa kwa kitanda. Akaniambia si ukalie hapa, na mimi nikakalia. Nikamwambia siingisha miguu kwa mosquito net tusikurua na mosquito. Nikaingisha miguu kwa mosquito net nisikurua na mosquito. And that was the end of the story. Sasa morning ndio hapana mtu atuanzangi hivyo. Wacha kwanza twende tukajue status. Tukaenda, it was good. Now, wacha wazazi wajue I am back. Then the real battle started. When this lady, unajua mimi, unajua she's been called, tumelala, lakini anapigwa. Honey, umeshindaje, blah blah, and I'm there with all bitterness na meza. I told God one thing. Nikishindwa ni wewe umeshindwa. Nikiweza ni wewe umeweza. Kama ni kuanguka tunaanguka na wewe. Kama ni kugaragara tunagaragara na wewe. Full stop. Na nikarelax. The best part that I was happy about God is the peace that he gave me when I was fighting all this. No, the mistake now yenye ilikuja sasa. Okay, mama yake kuniambia hata nisikai kanyanga mazishi yake, bra bra bra, hizo zote hazikunistua. But wacha sasa this girl, wakati niliona kabisa she's very green, she doesn't know anything, and no venye ameconfusiwa to an extent even the mother-in-law mwenye anamwambia nakupenda sana, hamwambii siri yoyote. And ndio huyo sisi tumesoma about forgiving. Nikakapigia simu. Unajua nilikuwa na text ananitusi. So that time I was sober. Nikampigia simu, nikamwambia oya cheki. Mimi ni mama nganga. Mimi ndiye wa kwanza, wewe ni wa pili. Cheki, hakuna wakati nitakuja kukutoa huko, lakini tuheshimiane. Kama unaenda mbinguni, mimi nimekusamea because naenda mbinguni. Kama na unaenda mbinguni, tafuta venye tutakupatana. Tule chakula kimoja hata kama ni kwa hoteli na twende safari ya mbinguni pamoja. Wacha nikwambie, it was in December. Tulikuwa tumegawanyishwa, hatukuwa tumegawanyishwa. Tulikuwa Kirogoya Girls. Wangapi walienda seminar ya Kirogoya Girls? Tulikuwa Kirogoya Girls. Very good. Abigail, unamkumbuka? Sasa huyu msichana alikuwa anaitwa Abigail. The first 2 days I was in bitterness with Pastor Abigail. Nilikuwa naona kama ni yeye. Now when I called her, hivyo, I never knew the Bible says true. Adui yako mtende wema. Nikala moto umemweka kwenye kichwa chake. Because actually tuliongea, kalifunguka tukaongea. Nikamwambia unaona ngwashe na ile mandizi yenye nilipatiana. Yenye ilikuja ni mimi nilipatiana. Mimi mwenye unadhania mimi ni mbaya kulingana na venye umecheroa picha yangu. Nikamwambia mimi hakuna wakati utaniona huko nikikufukuza, and I'll never dare. But welcome, but no, I'm the first. You are the second. Huyo msichana, December date 27, she packed all her things off, she went back to kulikuwa kunaitwa nini? Akaenda to Bomet. So wacha mzee apigiwe simu, msichana ameenda akiendanga. Fortunately, I didn't have the phone by then. Ilikuwa imeharibika na iko kwa fundi. Na naambiwa ni mimi nimemfukuza. Mzee anawauliza, amepiga na simu gani? Wanasema simu ile yake. Sasa hiyo akishetani anajua kufuruga. Sasa hiyo tunaenda hospitali na my husband. Kwa uzuri, tena cha uzuri, ananipeleka hospitali. My husband ananiuliza, "Gaki mongino, obotie simu gakitibu ati?" Gaki si wewe ulipeleka kwa daktari. Si hata simu kadi iko kwa simu yako. Actually hapa nyuma ndio simu kadi ilikuwa. Kama msasa ni simu gani tena nimepiga naye? Anapiga tena. By that sikuwa nimeconnect
Wakati niliconnect nikajua kitanilamba, nilianguka kwa magoti kwa moyo. Deep in my heart I was praying, God, this war belongs to you. Now you see, he had to do all of the nasty things to make sure Milka has gone. Milka is no more had in that family vicinity of Ngangas. So akawa wazimu wa wazimu. Unajua ile unaweka hii inaitwa nini? Hii inakaa kwa kitu ya spray inaitwa nini? Umeiweka hapo, naye akiingia anaona ujeka penye inastahi. Yaani nyinyi mtumiangia kiri. Yaani hata sijui wa mama wengine wanakaaje. You know all things. Zilikuwa everything was bitter. Si kijiko ipatikane nje, ni kerere. Kila kitu mpaka ufagio na ni wa nje, ufagio na ni wa nje umeuweka. Mama wengine sijui mnafikirianga aje. Kila kitu kizurura. I'm like, oh. Wacha nikwambie, my heart ikashikwa na uchungu. Nikagonjeka mgongo, nikashikwa na H. pylori, nikashikwa na all those takataka mpaka sukari. Zote zikanishika. Then when I was praying, that is when the Lord told me, oh yeah, check Milka. Not all things you present them in prayers. Some of things you act. Amuka. And act right now. And like, how am I acting? That is the question. Sasa niko kwa mrango, nimeamuka, kabisa nimeamka. Sasa niko kwa mrango, and like I'm asking God, how am I acting? Kwa sababu ashaenda kazi. How am I acting? That is when I received the 4 words. Love, forgive, smile, don't argue. And like sasa hizi vitu nikaona nitasahau. Nikakanyanga kubwa nikaenda kwa salon, nilikuwa hapo kwa center. Nikamwambia nipatie zile makaratasi za peace. Sini zinakaa kama Manila. Nikakuja sana nikaandika those words. Sasa nikaziandika in Greek. Nikakuja nikaweka kwa mrango na kwa kitanda jinsi nilivyoeleza. So baada ya siku 2-3 akaniuliza hizi lini ziko kwa mrango? Nikamwambia hapana, ni terminology za Greek, nataka kukram. Women are smarter than men. Mwaka mna maongo kubwa, lakini wamama wana maongo smart. No one can lie than a woman. Unajua wanaume anaruka life. Umempata in real action. Na anamaliza alafu anaruka. Mimi ukaniona unaota. But women are smart. Kambia, they are just terminologies I want to cram. And like now what was I doing? Now nilikuwa na shida, inama kuosha vyombo ama hata kupika ugali singepika. Unless iko kwa meko ndio nipike. And so I had a lot of pain that I was going through. So lakini akikuja kulikuwa na stairs 3 hivi ndio ingie kwa nyumba. Akiingia tu hivi nikimuonea mbali nasimama kwa mlango. I'm smiling akimwaka wane anakuja. Nakaa vizuri. Sasa hiyo nilioga kitambo. Jadong is coming. And like I'm smiling. And do you know, during the day I was in bitterness. I was black. Nilikuwa mweusi to an extent nilikuwa naona kama ukicrash your blackness itatoka. So but the wrinkles zilikuwa nyingi sana hapa kwa on the forehead. But when I started smiling, wacha niwaambie the power of smiling. When I started smiling and forgiving, nikaanza kupona. Bwana asifiwe. Ile mgongo ndio hiyo ikaanza kuisha. Sasa hata ninafagia. Nikaenda hata sasa napika. H. pylori ikaenda ikiendanga. Magonjwa yakaanza kitembea. Na mimi nika practice. During the day ninabaki kwa mila, trying to smile. Sikio ndio nilijua niko na tudonyi hapa. Yaani literally smiling, ngaki nikismile hivi nitakaaje. Na smile. And I'm practicing smiling because deep inside my heart I am dying. I don't want to die a foolish death. I have to fight.
the dead. Nanielewa? So I had to smile. So akienda na baki pale kwa magoti. Naambia Mungu, thank you. Yesterday it worked. Today nipe neema. Also you worked. Naanza ku practice to smile. Sasa jioni akikuja na smile. Sasa siku moja. The climax ya shida sasa zote. My son, kuna kabushi kalikuwa hapo nimemwambia akrie. So hakuwa amekria. Very good, it was on Monday. So my son amekuja, amechukua panga, ameweka hapa kwa varanda, akaenda kwa choo ya nje. So venye ameenda, naye dad ndio anakuja. And I'm smiling here, yangu yote. Yangu yote nangojea mwoga yake. Wacha panga ipatikane. Haki shetani, ni muongo. Kelele za panga. Yaani umenipotezea kila kitu yangu hapa. Sasa hii ni panga umeweka nje. Careless woman. You don't know to take care. Sijui nini. Ondoka hapa uchafu. Sasa nimesimama kwa mlango, I'm still smiling. So nikasikia neno, toka hapa uchafu wewe. Lakini akina venye huwa naoga kila asubuhi, akila jioni akivatata. Haya. Sasa naogopa kuinamilia, nisiname kama nimeinamishwa, mnanielewa? So like I'm smiling. Pole sana mgaka, pole. Sasa nasonga pole. Sasa natoka kwa mlango ndio apite. Pole. Akapita. Kupita nikachukua panga. Nichukua panga sasa narudisha. Si ni kama namfuata. Nikienda nikaweka. Kwenda kuweka tu hivi venye nimegeuka nyuma hivi nitoke, ndio hiyo my son naye ananiuliza, "Mom, bwana nimechukua panga hapa." Nikamwambia, oya ni yako?" Poa. Nikamwambia, "Kwenda kuchukua panga." Tukapatana macho kwa macho. Sasa hajaingia kwa bedroom, ako kwa corridor sasa. Tukapatana eye to eye. Aha! Wakati tulipatana ndio kuna kitu iliunderline kwa akili zake. Nikaona ameniangalia kwa macho mekundu na huruma kiasi. Nikamwambia Mungu asante. I kept. Sikuongea. So nikampelekea maji kwa bathroom, nikamuosha. Siku hiyo sikuwa nimeoga. Tukaenda tukaoga pamoja. Alafu tukakuja, nikampakulia chakula tukakula. Yeye my husband anajua immediately after food kulala. So siku hiyo venye tumeenda sasa nikaona hana haraka ya kulala, nikatangulia kulala gaki. Kuamka kitu saa 3 nikasikia kabaridi. Nikakaniamsha. Kuamka nikapata ni saa 3. Gaki mgaka anafanya nini? Nikaenda kuangalia nini kinaendelea. Nikampata na watch news. Saa hiyo